We're waiting. Y aquí estamos, al de regreso a la Torah, con la hermana Bethany. Terminamos aquí la entrevista de su boda. We're here with Sister Bethany, and here we finished the interview of her wedding. Welcome back to Return to Torah. I'm Catherine Rivera. That's Sister Bethany, and we're going to be asking questions, and let's see how we go. Yo soy Catherine Rivera y ella es la hermana Bethany, y yo voy a hacer preguntas y vamos a ver cómo va. Por favor, mantengan en oración a Cris y a Carol, que están afuera ahora mismo. Y sí, vamos a hacer esto. No sé cómo lo voy a hacer porque te estoy traduciendo y estoy un poquito nerviosa. Please pray for Sister Carol and Chris, Brother Chris, because they're right now out. And I'm a little bit nervous. I don't know how we're going to do this. Yes. And I'll be asking the questions. So, la primera pregunta es, nos quedamos en la boda y vamos a preguntar qué pasó. ¿Qué pasó en ese tiempo y cómo ella supo de que era el día que tenía que ser, porque él iba a venir en un día que ella no supiera, que en una hora que ella no sabía, y cómo eso pasa. So now we're going to ask her how this happened. We're at the time of the wedding. How did it happen because it was at an unknown time and an unknown date. So, question, how did that happen? How did you know to get ready for your wedding? Did you wear a dress? ¿Cómo tú supiste qué día era y cómo alistarte y si tenía un traje de novia? So I didn't know the day or the hour, but I knew the season, right? To mirror where Yas people, we don't know the day or the hour, but we're aware of the season. Okay. So, para reflejar al tiempo al calendario del Padre, nosotros no sabemos el día a la hora, pero sí sabemos la temporada. Y ellos estaban tratando de reflejar la temporada. All right? Yeah. And so I had to be ready it was a 2-day window, and I had to be ready and waiting. Era una ventana de 2 días y tenía que estar lista y esperando. 2 días. 2 days. Were you like in makeup for 2 days or dressed for 2 days? Estaba maquillada por 2 días y vestida por 2 días para tu boda, for your wedding? Well, they actually ended up like my parents had planned it for the first day, so I didn't have that. I didn't have to wait through the night thing. But can you come back and explain that? So what? Can you come back and explain the part where your parents had that waiting for the first day? Que el primer día los papás lo tenían ready. No estoy segura que ella quiere decir con eso. Can you explain that a little bit? They were the ones who knew when he was coming. He didn't know, because Messiah says only his Father in heaven knows. So my dad knew because my husband's dad is deceased, so my dad took the place of that part. Okay, so el papá de ella es el que sabía el día y la hora para reflejar exactamente al Mesías, y él estaba haciendo el reflejo de Mesías.
y él no sabía ni el día de la hora para reflejar lo que dice la escritura. Y su papá, el papá de la hermana, fue que tomó el lugar del papá de su esposo, porque el papá de su esposo falleció. Y como él no sabía ni el día de la hora, pues el papá de ella sí sabía el día y la hora de cuándo es que había de él venir. All right. So I was going throughout the day, getting ready and getting, my makeup prepared. Someone was doing my hair, and then suddenly I hear a shofar blast. And okay. So, ella se la pasaba durante el día alistándose y alguien le estaba haciendo el pelo y ella se estaba haciendo el maquillaje y de la nada escucha al papá de ella tocar el shofar. And so it sounded, and so kind of a side note, my husband was at someone else's home. He wasn't anywhere on the premises, and waiting for that alert to go get his bride. Ok, entonces él no estaba cerca de donde ella estaba, sino que él estaba en casa de otra persona y él estaba esperando escuchar ese, esa advertencia, ese sonido para ir a buscar a su novia. And so someone was over waiting with him so he wouldn't be really nervous. But they were told by my dad right before he made the alarm, the shofar sound, to get the speakerphone ready so he'd hear it over the phone. Entonces él tenía a una persona esperando con él para que él no estuviera tan nervioso y estaban esperando con un celular en speaker, tú sabes, en la bocina alta para que él pudiera escuchar el sonido cuando llamaran por él. All right. And so I was told that when he heard the shofar sound over the phone, because he was just talking, and then suddenly he hears this shofar sound. He's like looking up at the sky and like he starts screaming and doing cartwheels in the yard. Entonces cuando él escucha el sonido del shofar, él mira hacia el cielo y empieza a emocionarse mucho y a hacer marionetas con su cuerpo. Because he was coming to get you. Yeah, it was the alarm coming to get her now. Era la alarma para ir a buscarla a ella. Yeah. And so on my side, like I said, I was in the middle of getting ready and I hear the shofar sound and then I hear my dad yelling, "The bridegroom's coming, the bridegroom is coming, be ready to meet him," like it says in Matthew 25, I think. Entonces el papá empezó a gritar, el novio viene, está ready para encontrarlo. Y ella dice que exactamente lo que dice en Mateo 25. All right. And so we finished, that was about midday, and so we finished the wedding preparations, and I'm waiting for him to arrive. I don't know exactly when he's going to arrive, and so I'm waiting on the porch for him to arrive. Thank you. Y él está ahí esperando, ella está ahí esperando por él, a que él llegue en el really good question. What is the porch called in Spanish? I forgot. Platform. No, ellos saben lo que es en la marquesina de la casa. Está esperando ella por él y ella estaba esperando allí por él en lo que él llegaba a buscarla a ella. You mentioned something that you were already completely done. En un balcón, yes, estaba ella en un ready. balcón. Yeah.
and everyone had their wedding garments on, you know, kind of like what scripture says. And so I'm waiting, and then suddenly I see him arrive. My brother actually rented a white limo for him to arrive in, since we didn't have a white horse, right? Ok, entonces, wow. Ella estaba esperando por él para llegar y todo el mundo estaba vestido para la boda, como dicen las escrituras. Y el hermano de ella rentó una limusina blanca porque ellos no tenían un caballo blanco. Ellos querían tratar de hacer lo más posible que pudieran imitar lo que dice las escrituras. All right. Yeah, so he arrives, and he's also all dressed in white, and he gets out with his shofar along with the other men who were involved in the wedding ceremony. Okay, entonces él también está vestido de blanco y él sale con el shofar de él y con todos los caballeros que están en parte de la boda. Yeah, and so they all at that point, and my parents' house is up on a hill, and so our driveway goes down, and he's at the bottom. So I'm at the top, he's at the bottom, and they start sounding their shofars. Entonces la casa de los papás de ella están en una cuesta, en un monte, y hay una cuesta para bajar para abajo y ellos están abajo esperando por ella y ella está arriba y ellos están sonando el shofar. And so they start walking up the hill, announcing that the bridegroom has arrived. Y ellos comienzan a subir la montaña a decir que el novio ha llegado, sonando la trompeta. Yeah, and so that started the procession, the wedding procession, and everything. So I remained hidden. He couldn't really see me the whole time. So. Wow. Ok, entonces así empezó la ceremonia y ella la mantuvieron escondida, él no podía verla en ningún momento. And so out on the we had our wedding ceremony out on what is called the prayer point. It's where my dad prays every Shabbat, and that's where we actually built two giant menorahs, one by each side of the huppah. What's the hoopah? It's just a little wooden structure that the bride and groom build to represent the family that they're starting. So it's like a little sukkah, basically, right? Except they call it a huppah. Ok, ellos tenían. Okay, what's the name of the place that your dad prays in? The prayer point. Prayer point. El punto de oración. Ahí fue que donde surgió la ceremonia. Y entonces en ese mismo sitio habían dos candelabros que se encuentran dentro usualmente de el arca, adentro del tabernáculo. Y ellos tenían como una casita, es como un tabernáculo, como una tienda, porque una azúcar es una tienda que uno hace con palmas arriba, y ellos hicieron algo parecido, pero lo llaman diferente en el hebreo. Uno es azúcar y el otro es jupa. All right? Yes. And so everyone goes out, and I had the bridesmaids, except they were holding oil lamps to represent the virgins that Messiah talks about in scripture. Ella tenía las que caminan con ella, en vez de tener flores, ellas tenían una lámpara llena de aceite para representar lo que Jesús dijo en el tiempo de las 10 vírgenes. All right? And so we had a covering to go in front of me,
that said, it was a huge white covering that in blue letters it said Betya Hakala Eliyahu, which meant Eliyahu. So he couldn't see me until right when my dad walked me to him. Wow, that's an interesting. It's different. Yeah, no, not seen heard none of that before. So ella tenía una cobertura al frente y decía Bella, que es el nombre de ella en hebreo, la esposa de Elías. Eliahu es el nombre de Elías en el hebreo, so Elías y Bethany, y entonces el papá de ella la caminó a donde el esposo, a donde el novio, all right? And so it started out with my brother, my oldest brother. He quoted from memory Deuteronomy chapter 32, which is the song of Moshe that was commanded to never leave the mouths of the children of Israel. And I wanted him to quote that to show that I'm going to be teaching my children, you know, that song, that they know it by heart, is my prayer. Ok, so el hermano de ella, wow, hermanos, cada vez que ella habla de eso me dan ganas de llorar, de la alegría que me da. El hermano de ella mayor dijo de memoria, recitó Deuteronomio 32, es la canción de Moisés que se supone que nunca se le parte de nuestros labios. Y eso fue su forma de decir que ella va a enseñarle a sus hijos la canción de Moisés que nunca de parte de la boca de los hijos de Israel. All right, continue. And my husband also read a psalm that kind of been a theme for his life. And then my second oldest brother read Devarim 6, which was Shema. Okay, I kind of lost you a little bit because you broke, but I'm going to try to translate most of what you said that I heard, and then I ask you what the other stuff is. Okay, so ella recitó, el esposo recitó un salmo que tenía que ver con la vida de él, y su hermano, otro hermano recitó, what is the Shema? Hear, O Israel, Yahuwah, our Elohim, Yahuwah is one. And it goes Where do we find that at? In Deuteronomy 6, chapter 6. So, what is that Shema? What does it say? No, what is it? It's the Hear, O Israel, Yahuwah, our Elohim, Yahuwah is one. All right. So, el hermano de ella dijo Deuteronomio, lo que dice en Deuteronomio 6. Wait, that's the wedding vows. Huh? Them are the wedding vows, right? Oh, hear, O Israel. And then they say, I do. No, like we said our wedding vows at our betrothal. Or are you talking about like with scripture? No, yeah, Deuteronomy 6. Isn't that the... Well, I think the wedding vows from what I always understood was the 10 Commandments, right? When they said all these words we will do. Right. Okay, está bien. Es que estaba perdida y yo quería saber que si yo estaba bien, y yo le estaba diciendo que si las palabras que ellos intercambian eran las que están escritas en Deuteronomio 6, que el hermano se memorizó, pero ella dijo que no, que eso ya lo había dicho, y esos son los 10 mandamientos, lo que Israel dijo con el pueblo, yo quería estar segura, porque ellos dijeron el Shama, y no estoy muy segura qué significa esa palabra en el hebreo traducido al inglés. All right? And so after my father, after those scriptures were read, my two younger brothers carried down the flag that had Yahuwah's name on it with the menorah. And then after
sorry. I'm sorry, can you repeat the part of the father? Because I remember your younger brothers. Yeah, I would just the younger brothers because I kind of got it mixed up a little bit. Okay, so los hermanos de ella, cuando una vez terminaron, cogieron la bandera que, espérate, que voy a estornudar. I almost sneezed on me. Right. Oh. Wow. Las banderas y las estaban aguantando, y esas son las banderas que tenían el nombre del padre en griego y el candelabro. Candelabro. Correct. So. And afterwards is when the covering was removed, and my father presented me to my husband. And before I was given to him, though, go ahead. Sorry. No, I was just shaking, nodding. Oh, you're saying Yeah. stop. Oh, Okay. no, yeah. But and so before he gave me to him, my mother took my hands and she walked me around him 7 times while she said 7 prayers / blessings over me, and then she gave me to him, my hand. Wow. Okay. So this was before the covering? No, this is after the covering was removed and my father presented me to him, and then my mom took me from my dad. And Okay, I follow now. All right. So el papá le quita la cobertura y el papá le presenta a Bethany a él, y la mamá coge la mano y camina alrededor de él 7 veces. Eso, ella está haciendo 7 oraciones diferentes sobre la vida de ella, proclamando 7 diferentes oraciones sobre la vida de ella, y después le da la mano de ella al que va a ser esposo en ese tiempo. All right? And so my husband then took me under the huppah, which again symbolized the family we were starting. And my dad was also under there, who said a short, what's the word? Prayer? He said a blessing and a prayer and just kind of talked about the both of us for a little bit, because we had already sworn our vows to one another back when we were betrothed. True. So, los dos caminaron debajo de lo que ellos crearon, que significa crear una familia, y una vez que ellos estuvieron debajo de eso, el papá hizo una oración, oró por ellos, echó la bendición y habló un poquito de ambos. All right. And so after my dad said the blessing, then my husband put the wedding band on my finger and I did his, and then shortly after that, then we had our first kiss. And Okay, so ellos intercambiaron anillos y después de eso tuvieron su primer beso. And so one of the last things that happened was, as part of the ceremony, was there's a tradition where they break glass. I don't know if you've ever heard of it or not, but the groom, they put the thing in the thing and then the groom steps on the glass. Yeah, and that symbolizes that your lives will never be the same after that experience. Okay, so wait, all right. Go back a little, and then I can say it again. Okay. So, like to end the ceremony. Para terminar la ceremonia. Someone put a glass underneath, and my husband broke it, symbolizing that our lives would never be the same. With his hand? No, with his foot. He jumped on it. Right, yeah. Okay, so entonces el esposo, alguien puso un vaso de cristal adentro de una bolsita, y eso y él
se paró encima de él y los rompió, bueno, él brincó encima de él, los rompió, y eso significa que sus vidas no van a volver a ser igual. And it was really neat because it was kind of like sporadic, because after that, like, everyone was very emotional after, witness being able to witness, our first kiss and all that, just with the, I guess, with the innocence and how different. And so one of my brothers, like, after he broke the glass, yelled as loud as he could, "Hallelujah!" And that's how it. There was music that started playing, and everyone gathered around was clapping and kind of dancing, and we were in the center. It was really. Ok, so después todo el mundo estaba bien contento de haber experienciado algo tan diferente, tuvieron una experiencia de estar en esta boda, y ellos estaban llorando, y ellos llegaron a ver el primer beso de esta pareja, y todos estaban llorando porque es algo tan inocente y tan diferente, y que el hermano de ella menor estaba tan emocionado que él gritó aleluya, Yahuwah. Completamente diferente, ya sé. Y cada palabra en el hebreo tiene un significado para que lo sepan. Y después de eso tuvieron el party, después de la ceremonia, la recepción, y estaban bailando y gozándose. Wow, this is absolutely different. Yeah, it's very different. And, I mean, it's no command, it's just kind of the way that, back before we were married, after we were betrothed, my husband told me, he's like, you know what? I don't want a typical wedding. I want it to be set apart, to Yah. And wow. Yeah. He's a romantic. Yeah. Yeah. And I told him, I had honestly planned our wedding out for years, ever since I was young. But Okay, so if I may, um, so I could translate what we're saying. yeah. Yo dije, es que esto es absolutamente diferente, y ella dice, sí, es absolutamente diferente, y cuando después que nosotros hicimos los pasos, dice ella, mi esposo me dice que yo no quiero una boda típica, yo quiero algo diferente, y ella le dice, bueno, es el sueño de cada chica, casarse. Ella dice, yo llevo planificando mi boda desde chiquita. Y él quería algo que fuera separado, diferente a las demás. Cuando es separado es decir santo, santificado. All right. I said, I pointed out, it's every girl's dream to get married. Yeah. Yeah. And so, I mean, and I don't think I ever made this point from previous videos, but to be able to have the husband that Yah promised me. If you remember, a long time ago, he said, if man can write such a beautiful love story, how much more can I write? Do I need to stop? Ok, so de videos anteriores ella quería decir algo que no pudo haber dicho, y una de esas cosas fue esta, tú sabes, encontrar al futuro marido de ella. Ella dijo que el padre le había dicho a ella, si hombre puede escribir una historia de amor bien bonita, cuánto más yo. All right? And so to have, the husband that Yah promised me, it was totally worth the wait. It was totally worth the being different and not, dating around and stuff. It was very satisfying. And so to remember, now that I know him, and to remember back to the time when
Yah spoke through a woman who told me to call him out because the enemy had him distracted. Okay, yeah, it might be time. Okay, entonces ella dijo que conociendo al esposo ahora, ella no se arrepiente de haber esperado por él y no haberse ido a estar entre diferentes noviazgos y que ella está bien contenta de que ella esperó y eso fue lo que ella hizo. I'm sorry, I forgot the last part. What was the last thing you said? No, the last thing you said. Right. Well, I'm trying to remember which part. Oh, being called out. Que ella había comentado de que había una señora que le había dicho que ella tenía que llamarlo a él. And so, porque él estaba distraído. Continue. So I ended up, huh? Oh, I ended up finding out years, I don't remember how long after we were married, but that it was during the time where he was learning the Torah overseas in the wilderness. Had a broken heart from a woman who he was formerly engaged to. It was during all that Yah was telling me, call him out and pray for him. He'd wake me up in the middle of the night to pray for him, to be strong. Right. So, entonces, ella comenzó a orar por él y ella no se recuerda cuánto tiempo fue que dentro del tiempo después que se casaron, él le dijo a ella de que mientras él estaba aprendiendo la Torah en el desierto, él tenía su corazón roto porque él antes estaba en un noviazgo en el cual él se iba a casar y ella lo rompió. Y pues el padre la levantaba en el medio de la noche y le decía que orara por él y que fuera fuerte. Él fuera fuerte. All right. And so, remembering back on all that just causes me to realize, how involved Yah wants to be, in our lives. The creator of the universe desires to author every step we take. Y el creador del universo, el padre de nosotros, quiere estar bien involucrado en nuestra vida y él quiere ser el autor de nuestra vida. I'm sorry, was it after you said that he wants to be the author of our life? Yeah, he just wants to be involved, in every step, every stage, everything we do. En todo lo que nosotros estemos, el Padre quiere estar ahí con nosotros, involucrado y ser el autor. And so, it's not a commandment, the way that we That's what I forgot that you had said. All right. Ella dice que no es un mandamiento de la forma en la cual ella se casó, pero ellos lo hicieron diferente. It's not a commandment, but he is the one who created two to become one, and so everything we do should be as much as possible should be a shadow picture of Messiah and his bride. Okay, so él creó a dos y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser
una sombra de Mesías y la novia. And so marriage, you know, in and of itself is a ministry, you know. And the way it's designed, you know, it should be for Yah's people is the husband is to continually lay down his life selflessly for his bride, nourishing her, nurturing her, admonishing her in Yah's way. Ok, el matrimonio es un ministerio y la forma que se supone que sea el esposo se supone que cuide de la esposa, la amoneste y le ayude y cuide de ella y la nutre, le dé nutrimiento. Yes. And in return, you know, the wife is to be looking to serve her husband as you know, Messiah's bride is to follow him. Y para devolverle a él, la esposa debería estar sirviéndole al esposo como la iglesia a Mesías. All right. And so, you know, it doesn't stop after the wedding. You know, it's a lifelong thing to strive with all diligence to honor our Creator in the relationships that He blesses and creates. Y no termina en el matrimonio, en la boda, sino que sigue y el Padre nos bendice en nuestras relaciones que tengamos. I have a question. Mm-hmm. How many children do you have? And it was given away? 5. Now. Five? 5. Wow. You look so young. You too. You look well for 5. You look really well for 5. Extremely well for 5. Tiene 5. Y yo digo que se ve bien joven para 5. Y que se ve muy bien para tener 5. Wow. You must live on a farm or something. Tú deberías estar viviendo en una granja o algo así. Kind of. It's halfway. Más o menos. más o menos a mitad. Oh, that's pretty good. That's pretty good. Keeps you busy. Eso está bastante bien. Te mantiene bien ocupada. Okay. Well, we found out a very lovely story. And completely and absolutely totally different from the norm of weddings, if I may add. And we find out she has 5 children, and it's amazing. Wow. I really love the story. Me encantó la historia, completamente diferente, y la historia, bueno, me captivó, honestamente me captivó y me tenía como que ¡oh! Todo el tiempo, ¡oh! ¡Oh! Me hubiera gustado haber estado ahí. I would have liked to have been there. That would have been something else. Hubiera sido algo bien diferente para poder llegar a ser un testimonio de eso. It would be nice to have been a witness of that. So I'm gonna call it a night, guys. It's time to so we have on the chat, I'm not used to this because we barely have any communication interactions with anybody from the chat, but
We have somebody at the chat right now, and the question is coming from Nicole. Uh, have you got any advice for the young ladies in the Torah community? For the like single young ladies? Yes. Don't be afraid to wait on Yah. Ok, so como no estoy acostumbrada a esto, me escribieron aquí, Nicole, y ella pregunta que si tiene algún consejo para las jovencitas en la comunidad de la Torah. Y esto es para las solteras. Y ella dice que no tenga miedo en esperar por el Padre. That was a really good question. Yeah. Have you got any other? Any other questions or advice, you mean? Advice. Don't be afraid to trust him, you know, with all your dreams. Don't be afraid to step out and be different for him. Okay, so yo le pregunté si tiene algún otro consejo y ella me dijo que no tenga miedo en confiar en el Padre y no tenga miedo en ser diferente para el Padre y seguir and to follow your dreams. To surrender your dreams to Yah. Oh, okay, yeah. Y dejarle tus sueños al Padre. Rendir tus sueños al Padre. And I once heard it said, if you surrender the pen of your life story to Yah, then he will author every moment of your life. Sí, yo escuché algo que alguien dijo, que si tú le das el bolígrafo al Padre, Él va a escribir la historia de tu vida. That he will author your life, and what else? He will author your life story. He'll be the author of your story. Él va a ser el autor de tu historia. Yeah, and so, you know, he calls us to be holy as he is holy. Él nos llama a ser santo como Él es santo. And, you know, it says in the New Testament, you know, in whatever you do, anything you do, whether it's your words or your deeds, you do it all in the name of our Messiah, giving thanks to Yahuwah through him. Y en el Nuevo Testamento dice que todo lo que tú hagas da gracia al Mesías, al Padre a través del Mesías, y lo haces para el Mesías. And, you know, like looking back on, you know, just remembering back when I was at that point of being single, being, you know, the lady in waiting kind of thing, I wouldn't have been able to do it if he wasn't my love, if Yah wasn't my love, you know. Okay. En el tiempo de cuando ella era soltera, ella dice que soltera y esperando, que ella no hubiera podido hacerlo si su amor no hubiera sido el Padre. And so I think, you know, the greatest advice I could ever give is just fall in love with your maker. El mejor consejo que yo te puedo dar es enamórate de tu creador. That's a really good advice. It's so true, you know. I mean, you know, hear, O Israel, Yahuwah, our Elohim, Yahuwah is one. We're to love him with all of our heart, with all of our being, with all of our strength, with every ounce of our being. We're to be consumed by love for him. I'm gonna try. I'm gonna have to memorize that chapter verse. Stop. Where is that at? Deuteronomy 6 what? Let me see. Ella me dice Deuteronomio 6 y dice que Jehová nuestro Dios. It's verse 6, chapter 6, verse 4. Oh, ok. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y que debemos amar al Padre así, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. And so, this is huge because love is Yes. more than a mindset. I've heard that before. Recently this week. Yo escuché eso esta semana recientemente. Amor es algo más que una forma de pensar. Es algo más grande. It's action, and you see that here as it goes on. After you love him with all your strength, then it goes to walking out what he said to do. Ok, esto es hacerlo, llamarlo con toda tu fuerza, y eso significa caminar lo que él te dice que camine. And so, he said it, draw near to me and I will draw near to you. Acercaos a mí y yo os acercaré a usted, dice la Escritura. Eso fue lo que dice el Padre. All right. I think that's the best advice for these young women out there. Ese es el mejor consejo para las jóvenes allá afuera. Okay. And let me say one more thing. What Sí, claro. What he said to me years ago when I was a single young woman remains true to any woman who's willing to heed his call. I'll pause there. Lo que él me dijo a mí años atrás sigue siendo verdad a cualquier jovencita que quiere escuchar la llamada del Padre. Okay. If man can write such a beautiful love story, how much more can I write for you? Si el hombre puede escribir una historia bien bonita de amor, ¿cuánto más el Padre? It's a good one. Where's him? Te quedó bien. All right, that was good. She said thank you. All right. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros al de regreso de la Torá, conmigo y la hermana Bethany. Por favor, recuérdense de que lean la escritura de Génesis a Apocalipsis y arrepiéntanse. Acuérdate de que las escrituras dice que es la transgresión. La transgresión es es que el pecado, discúlpenme, que es el pecado es la transgresión a las instrucciones del Padre, a lo que hoy en día, por la traducción que hay, se le llama ley. Please remember to read the scriptures from Genesis to Revelations and repent. And remember that repentance, you will understand it once you understand that what is sin. And what is sin is transgression of the instructions of the Father, what we call nowadays the law. So, acuérdense, eso está en el Nuevo Testamento, y si no me equivoco, está en el versículo primera de Juan, first of John, if I don't forget, that is found in 3, isn't it? 1 John 3. Yes. 2 or 3? I'm not sure. I used to know. Oh, yep, 4. 3, 4. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Do you have it there? Do I have it where? Where was it? 1 John 3, 4. 3, 4. Okay, I thought you said chapter 4. Okay, you want me to read it? Yes. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. All right. Hasta la próxima. Buenas noches. Until next time,
Have a good night. You want to say bye-bye? Bye. Have a good night. All right. Shalom, shalom. Shalom. Oh, Shabbat shalom. Today's the coat for me. Woo! Woo!